I hope you all are staying safe. Wie geht's? Today we are going to do a very important German verb, sein, which means to be. Sein, which means to be. We have a similar verb in English as well, which says I am, you are, he is, like that. So this is a very important verb. Also today we will be learning the conjugation and its use. So I will be doing the conjugation in present tense. Ich bin, I am, ich bin, I am, du bist, you are, informal, du bist, ist, he is, sie ist, she is, es ist, it is, wir sind, we are, wir sind, ihr seid, you all are, ihr seid, or you guys are. Sie sind, they are, sie sind. Also, sie sind means you are formally. You are formally. If you remember, I made few videos wherein I told you the difference between du and sie with the capital S. So if you want to watch those videos, the link is in my description box below. Now since we have learned the conjugation, let's make some simple sentences with it. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. I'm surprised. Ich bin überrascht. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt. I am 21 years old. Ich bin 21 Jahre alt. Ist traurig. Ist traurig. He is sad. Ist traurig. Du bist schön. Du bist schön. You're beautiful. Du bist schön. Sie ist im Urlaub. Sie ist im Urlaub. She's on a vacation. Sie ist im Urlaub. Es ist kalt. Es ist kalt. It is cold. Es ist kalt. Wir sind allein. Wir sind allein. We are alone. Wir sind allein. Ihr seid im Park. Ihr seid im Park. You all are in park. Sie sind zu Hause. Sie sind zu Hause. They all are at home. So that's it for today. I hope you will like this video, and if you did, do give it a thumbs up. Also, please subscribe my channel if you still have not. Till then, cheers!